our host for this AD Talk, reporter and analyst at O Estado de Sao Paulo newspaper and CBN radio, Lourival, Sant'Anna. Good afternoon, ladies and gentlemen. This session is going to be in Spanish. So those of you who don't speak Spanish, please grab your devices for translation. Tenemos apenas media hora para un asunto bastante amplio, que es la experiencia de, en este caso, Latinoamérica o Sudamérica, de la cual van a hablar dos expresidentes sudamericanos, un argentino y un ecuatoriano, de la integración de los procesos de desarrollo en Sudamérica y cómo eso de alguna manera puede servir de lecciones de qué hacer y de qué no hacer, tal vez sobre todo de qué no hacer en África y en otras regiones del mundo. Entonces, por favor, demos la bienvenida al expresidente Luis Osvaldo Hurtado Larrea, de Ecuador, y al expresidente Federico Ramón Puerta, de Argentina. Luis Osvaldo Hurtado ha sido presidente de Ecuador entre 81 y 84 y ha fundado la Cooperación de Estudios para el Desarrollo en Ecuador. Ha participado de la Asamblea Constituyente del 98. Han habido muchas constituciones en el Ecuador y ha participado del debate de las leyes de la Constitución. Ha sido también presidente del Congreso Nacional y fundador del Partido Demócrata Cristiano. Es también abogado y ha sido profesor de la Universidad Católica de Quito. Ramón Puerta también ha sido presidente de Argentina en el turbulento año de 2001, diciembre de 2001, momento clave para Argentina. Es miembro del Partido Justicialista, importante partido argentino. Ha sido gobernador de la provincia de las Misiones, diputado, senador, y hoy día es embajador de Argentina en Madrid. Yo voy a ser lo más sucinto posible porque quiero la participación de ustedes, las preocupaciones de ustedes para aprovechar lo máximo esta audiencia calificada y nuestros invitados también muy calificados. Yo empezaría con una pregunta general a los dos, que es cómo los varios procesos de integración de Sudamérica, de Latinoamérica, han impactado en la región y en el desarrollo de los países de ustedes y de la región. Empezando por el presidente Hurtado, por favor. Bueno, los resultados han sido diversos. Los países que están cerca de Estados Unidos de Norteamérica han privilegiado su relación con la primera economía mundial. Los países que están hacia la costa atlántica han atribuido una alta prioridad a sus relaciones económicas con Europa y con África. Y los otros que están hacia la costa del Pacífico han buscado incorporarse a esta alianza creciente de los países de esa región. De todo lo cual se puede sacar una conclusión preliminar. El último tercio del siglo XX y los primeros lustros del siglo XXI han sido muy buenos en general para América Latina. En parte por el auge de los commodities, pero también por los acuerdos de libre comercio celebrados entre los países de la región y con países de África, de Asia y de Europa. Yo pienso que conviene al desarrollo de África y conviene al desarrollo de América Latina el libre comercio. Y debemos hacer todo lo posible, ¿no?,
para que en los foros internacionales este discurso del proteccionismo al que increíblemente está liderando los Estados Unidos no nos haga volver atrás y saquemos la lección positiva que nos da la experiencia de los últimos lustros. Presidente Puerta, su evaluación. Sí, comparto mi punto de vista y quiero enfocarme en nuestra experiencia del Mercosur. El Mercosur ha tenido un periodo de gran éxito en la década del 90, con políticas de apertura económica entre 4 países, 2 de gran dimensión: Brasil, más de 8 millones de kilómetros cuadrados; Argentina, algo menos de 3 millones, y en aquel entonces Brasil con 150 millones de habitantes y Argentina con 30 y pico. Habían 2 socios muy pequeños, Paraguay y Uruguay. Parecía que en ese acuerdo los más chiquitos llevaban desventaja. Me acuerdo mis conversaciones con dirigentes. Yo vivo en una provincia que limita con todos estos estados en el norte argentino. Y el miedo, sobre todo de Paraguay, era la dimensión de Brasil y Argentina. Pues el resultado fue un gran crecimiento económico de los más chicos y un crecimiento menor de los más grandes. Como ocurre en cualquier proceso de integración, muy ventajoso para todas las partes, pero el que más gana es el más chico. Esto hay que tenerlo presente porque hace a un criterio de equidad. Lamentablemente, en el mejor momento de los commodities de nuestra región, el deseo de ampliar el Mercosur con la incorporación de Venezuela y los problemas que conocemos en la querida Venezuela, complicó la convivencia de este espacio político que de 4 países intentó pasar a 5, pero el resultado fue complicación y sobre todo un gran costo administrativo, porque creamos organismos internacionales burocráticos que desde mi punto de vista eran innecesarios. El Parlamento del Mercosur, la justicia del Mercosur, cuando en realidad cuando se manejaban con las cancillerías y los ministerios de economía, los resultados eran eficientes y mucho más económicos que la pesada carga burocrática que hemos incorporado. Ahora, presidente Hurtado, el Pacto Andino ha sufrido transformaciones, algunos miembros han tomado otro rumbo, otra dirección, como Chile, por ejemplo. Quisiera que comentara un poco esa dinámica de esos cambios en el Pacto Andino, del cual Ecuador es miembro. El Pacto Andino, originalmente conformado por todos los países de la región andina, desde Venezuela hasta Chile, sufrió una división con el retiro de Chile y más tarde con el de Venezuela. El resultado ha sido positivo porque ha incrementado notablemente el comercio intrarregional, que prácticamente no existía. Este es un buen ejemplo de que las relaciones sur-sur sí pueden contribuir a mejorar los intercambios financieros, comerciales, turísticos y de otra naturaleza. De manera que para el Ecuador y para Colombia y para Perú son importantes las importaciones y las exportaciones intrarregionales, ¿no? Y esto ayuda a diversificar, ¿no?, o a limitar la dependencia frente a los países desarrollados de Europa o de los Estados Unidos, a los que estábamos sujetos y de los que dependíamos mucho. No hay nada más sano para el desarrollo de una sociedad que diversificar su economía, tanto en la producción cuanto en las exportaciones. Y esta es una lección que creo que puede ser útil para África. Pero hay una tendencia de algunos países de hacer acuerdos bilaterales. Hay también un nuevo atractivo que es la Alianza del Pacífico, del cual pertenece México, Chile, Colombia y Perú, ¿verdad? Y eso hace con que el Pacto Andino de alguna manera haya perdido su fuerza centrípeta, ¿sería? Bueno, ¿a mí? No, al presidente Hurtado. Bueno, el título de esta conferencia, el diálogo atlántico, nos debería hacer pensar que el gran diálogo económico que hoy hay en el mundo está en el Pacífico.
tanto por la importancia enorme adquirido por la economía china, hoy la segunda del mundo, como por el suceso económico de los tigres asiáticos y el que se está produciendo en el sudeste de Asia y en la India. Para no hablar de California en los Estados Unidos, o de México, o de Chile, ¿no? País que va camino a convertirse en un país desarrollado en un corto plazo. Entonces, este diálogo, pienso que frente a este desafío del Pacífico, debería encontrar caminos para que efectivamente exista un diálogo en este viejo océano, ¿no? Digo viejo en relación al nuevo océano Pacífico, ¿no? Y eventos como este y la experiencia que nosotros eventualmente podríamos transmitir a través de estas reflexiones podrían ser útiles. Presidente Puerta, usted mencionó el tema de Venezuela y eso ha generado tensiones. Hay una cláusula democrática en el Mercosur que hizo con que con el cambio de gobierno en Brasil y en Argentina se pudiera suspender a Venezuela por no estar siguiendo las reglas. Sí, lamentablemente ha ocurrido eso. Ahora, hay un refrán que dice, no hay mal que por bien no venga. Esta frase es un poco dura, pero se produjo una consolidación y un renacer del Mercosur, con dos visiones muy importantes. Una, hacia el Pacífico. Tanto Brasil como Argentina buscan la salida al Pacífico, que es el océano del éxito económico, libertad económica, crecimiento. No es casualidad que hoy Chile tiene el ingreso per cápita más alto de Latinoamérica. En 20 años cambió el orden. 20 años atrás era Venezuela. Hoy, lamentablemente, está entre las últimas y Chile encabeza. Entonces, ese mirar hacia el Pacífico es política de Estado, diría yo, dentro del Mercosur, y los acuerdos entrarán a llegar muy pronto. La otra es la mirada hacia la Unión Europea. Por eso el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que no se concretó, pero que es fuertemente impulsado tanto en Europa como en nuestro continente por la mayoría de los integrantes. Hay algunos que ponen bolilla negra. Hay que aprovechar esta demora para fortalecer el esquema sur-sur entre Sudamérica y África. Por eso encuentros de esta naturaleza son tan importantes y difundir esta posibilidad nos permite, cuando tengamos que hacer lo otro, llegar con mayor volumen y con mayor fuerza relativa. Muy bien, entonces vamos a mirar a la audiencia y ver cuáles son las preguntas. ¿Hay preguntas? Por favor, se identifique. Jessica de Alba, del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Mencionó usted que es muy importante la relación sur-sur y es muy importante la relación al Pacífico. Pues, ¿por qué no están en el TPP-11? ¿No sería fundamental? Gracias. Así es. Argentina ha tenido, como es de dominio público, una política exterior bastante equivocada durante más de una década, que consistió en un aislarse incluso con vecinos de una gran hermandad como es Uruguay. Nosotros llegamos a tener hipótesis de conflicto con Uruguay, distanciarnos del socio más grande, Brasil, y solamente una mirada muy ideologizada hacia 3 o 4 países. Eso se dejó atrás. Argentina volvió a una política normal, que es nada más que eso, normal. Lo normal luce cuando se compara con algo anormal. Lo que usted plantea es una de las tareas de nuestra política exterior fuertemente impulsada por la actual administración. Presidente Hurtado, usted también trajo el tema del Pacífico y cuál es la estrategia de los miembros del Pacto Andino de Ecuador hacia esa integración con la TPP, con la parcería del Transpacífico. Quisiera desviarme un poco de la pregunta para plantear un asunto sin dejar de tenerla en cuenta, que puede ser de interés. África, Asia, América Latina plantearon su desarrollo como enfrentado a los países desarrollados.
Creo que el gran cambio producido hacia fines de siglo es que el desarrollo del sur, en el desarrollo del sur tiene un papel muy importante el mundo desarrollado. Y no como antes creíamos con la cooperación, ¿no?, sino con inversión, con el libre comercio. Porque nuestro desarrollo está fuertemente determinado por las exportaciones. Excepto Argentina, Brasil, México, el resto de países de América Latina crecen en función de sus exportaciones y de la inversión extranjera, ¿no? Y de commodities, sobre todo, minérios, productos agrícolas, es eso. Entonces, ese es un tema, un cambio importante que se está produciendo en el mundo, ¿no? Las relaciones norte-sur hoy son mucho más constructivas de lo que eran antes, ¿no? Y nosotros las vemos de una manera más positiva de lo que le veíamos hasta mediados del siglo XX, incluso hasta el último tercio del siglo XX. Y eso creo que es bueno para América Latina y pienso que también es bueno para África, ¿no? Presidente Puerta, el gobernador Alckmin ha mencionado aquí el tema del proteccionismo, en su caso brasileiro, ¿no?, de la industria brasileira. Él no mencionó la industria, pero creo que es lo que tenía en mente. Y eso es un tema también en Argentina que hay, de una cierta manera, dificultado un progreso del Mercosur, ¿no? ¿Cómo ese tema está siendo tratado? El tema industrial es muy sensible, extremadamente sensible, y creo que tenemos, aquellos con una experiencia política de varios años, una dependencia demasiado industrialista. Y olvidamos el sector que más empleo genera y lo que hoy es vanguardia de la economía, es el sector servicio. Hoy el turismo te genera una posibilidad de crecimiento y sobre todo creación de empleo, que es la gran demanda para sacar de pobres a millones de ciudadanos. Eso quedó en segundo plano y el primer plano ocupa intereses muy mezquinos, industriales de uno y de otro país. En la medida que sepamos superar eso, vamos a dar buena respuesta a nuestros pueblos. Me parece que hay una toma de conciencia en este sentido y hay un ejemplo para mirar muy cerca. España 40 años atrás, cuando empezó, o 50 si queremos ir más lejos, empezó a vender el sol, parecía una quimera. Hoy es junto con Alemania, la locomotora de Europa, sí, en términos económicos y por crecimiento de su Producto Bruto Interno. Pero por el sector servicio, básicamente. Las industrias locales son muy influyentes. Muy influyentes, y ahí tenemos un gran problema para la integración. Ajá. La mezquindad que hay en uno y en otros lados de la frontera, con negociaciones que siempre demoran y nunca dejan satisfecho a todos, y no se dan los pasos siguientes, que son muy importantes. Yo me quedo todavía con usted para hacer una pregunta inevitable, que es, Bolsonaro, el presidente electo de Brasil, ha hablado de que el Mercosur no es una prioridad para Brasil en el futuro gobierno. ¿Cómo eso ha caído, qué impacto ha tenido en Argentina? Yo le voy a decir, con todo el respeto, tanto hacia Bolsonaro como a Trump y a otros presidentes de esta nueva ola, que no hay que preocuparse tanto por lo que dicen, sino por lo que hacen. Ajá. Esperemos que empiece a transcurrir la película y me parece que la sensatez de un país tan importante como Brasil va a saber sacar provecho del Mercosur. Y no se olviden que hubo una observación del presidente más importante del mundo, de Estados Unidos, respecto a Corea del Norte. ¿Qué decía del líder de Corea del Norte? ¿Y qué dice ahora? Que es el hermano. Entonces, yo no me preocupo por las declaraciones a priori, sino que analizo las acciones posteriores. Presidente Hurtado, ¿y cómo los países de Sudamérica, de Latinoamérica, deben portarse frente a esa guerra comercial entre Estados Unidos y China? Estados Unidos ha sido, en las últimas décadas, primero el líder de la democracia en el mundo. Conocen ustedes muy bien a la dictadura venezolana. Más que los países de América Latina, quienes defendieron la democracia en Venezuela fueron los Estados Unidos de Norteamérica.
Los Estados Unidos también han sido líderes en el campo del libre comercio. Y a mí me parece extremadamente preocupante que el presidente Trump olvide estas dos tradiciones, estas dos prácticas que han sido buenas para América Latina, buenas para Asia, buenas para África y buenas para los Estados Unidos. Como lo acaba de decir Ramón, ¿no? Yo también abrigo la esperanza de que vaya aprendiendo cuál es la realidad del mundo y cuáles son los hechos económicos que cuentan y que un gobernante no puede ignorar, ¿no? A no ser que quiera perseverar en sus equivocaciones y, bueno, si está de por medio su reelección, en algún momento primará la sensatez. Así esperamos. Todavía nos quedan unos minutos. ¿Hay alguna pregunta de la audiencia? Je vais poser une question en français, si vous pouvez comprendre. Alors, il y a deux points noirs en Amérique latine. Hay dos puntos negros en América Latina. C'est le cas du Venezuela O caso da Venezuela et le cas du Honduras. e Au Honduras. Venezuela, Venezuela ahí. Honduras. sont à mal la démocratie et les droits de l'homme. Et ça, tout le monde le constate. Un momento, s'il vous plaît. Ustedes quieren oír para que yo no, para ahorrar tiempo, de pronto. Un petit moment, s'il vous plaît. ¿Sí? Alors, répondre sur Venezuela. Vous voulez que je répète? Alors, je disais, il y a deux pays qui sont des points noirs en Amérique latine. Le Venezuela, où sont portés à mal la démocratie et les droits de l'homme. Número uno. Et le Honduras, où on assiste à quelque chose d'extraordinaire, où donc au Honduras, où une marée humaine de, paraît-il, 40 000 hommes part de son pays, traverse d'autres pays de l'Amérique latine pour aller aux États-Unis, où Trump veut les arrêter par l'armée américaine. C'est quand même des choses bouleversantes. Alors ma question est la suivante. D'abord, pourquoi cela est arrivé dans ces pays et pourquoi le Mercosur, les organisations pro-Amérique du Sud, n'arrivent pas à résoudre ces deux questions. Merci. Merci a vous. Yo voy a coger una otra cuestión aquí para encerrarnos ya con un momento, sí. una otra cuestión y ahí encerramos. Buenas tardes. Me llamo Manuel Hamrani, soy periodista. Ustedes hablaron de libre comercio y insistieron sobre esas dos palabras. Pero, ¿qué pasa con la libre circulación de las personas? ¿Cómo gestionaron ustedes, cómo gestionan en Latinoamérica la libre circulación de las personas, sobre todo con lo que está pasando ahora con esa caravana y todo lo que se dijo en torno a ella? Gracias. Sí. Gracias. Bueno, tenemos un minuto apenas para cada uno y ahí encerramos ya. Bueno, primero el tema de la última pregunta. En el caso de mi país es absolutamente libre. Lamentablemente desde Venezuela han llegado más de 150.000 hermanos que han tenido problemas allá, pero para llegar a Argentina han pasado por otros países sin dificultad. 1 millón están en Colombia, en Ecuador deben andar por 100.000, supongo. Más. O más. Bueno, conclusión, en el sur, en América del Sur funciona la libertad de personas más que la libertad de comercio. Si la libertad de comercio funcionara mejor, habría menos migración de personas. Y el problema de Honduras se parece mucho al del Mediterráneo. En Europa veo que tampoco tiene una respuesta para los problemas que todos los días significan. Yo soy embajador argentino en España. 400, 500 personas por día llegan en pateras y no tienen una salida decorosa con lo que es la calidad de vida de un ser humano.
Y lo de Venezuela es un triste ejemplo del camino equivocado, de aquellos que no han entendido que cayó el muro de Berlín o que el siglo XXI no se puede parecer al siglo XIX. Presidente Hurtado, un minuto, por favor. ¿Quiénes son los que están o quiénes formaron parte de ese ejército de migrantes que atravesó México y llegó a la frontera con los Estados Unidos? Principalmente hondureños, de otros países también de Centroamérica, excepto de Costa Rica. Planteo esto porque me parece que la migración es el resultado de la pobreza que existe en algunos países de América Latina. Los países que han fracasado económica y socialmente son los que generan las mayores corrientes migratorias. Y los países exitosos, a nadie se le ocurre migrar. No hay chilenos que migren. Centenares de miles de venezolanos están llegando a Chile. De Ecuador, migraron muchos a España cuando tuvimos la crisis económica de fin de siglo. Hoy no. Planteo esto porque una responsabilidad de nuestros países es conseguir eliminar la pobreza. Y el momento en que eliminemos la pobreza, todos estos conflictos migratorios van a mitigarse, van a disminuir, ¿no? Planteo esto desde una perspectiva distinta a la que suele estar presente comúnmente en estos debates. Muy bien. Una cosita para agregar. Bien pequeñita. Lo que dice el presidente Hurtado pasa entre Chile y Argentina, Perú y Argentina. Antes del éxito económico de Chile, era enorme la cantidad de chilenos que emigraban a la Argentina. Hoy nadie. Puede pasar la inversa incluso. Y de Perú a la Argentina, exactamente lo mismo. Una vez que la economía conoció el éxito en Chile y en Perú, se terminó el problema migratorio. Muy bien. Sí, hay que combatir con la pobreza, contra la pobreza. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a decir gracias a los presidentes. Su ejemplo es exactamente así. ¿Es así? Gracias. Vamos Gracias a vos. Muchas gracias. por favor. Felicitaciones. Okay, a ustedes. So, we'll turn to English now. A picture? Okay. Okay, thanks very much. So we are turning to English now because, thank you. Our next guest is Dr. Bruno Bocara, who has been a lead economist at the World Bank and a director of sovereign ratings at Standard & Poor's. He is French, but he works in the US and just moved to Chicago, where he leads, and he's the founder of the Socioanalytic Dialogue. Please welcome Dr. Bruno Bocara. Thank you. Thank you. Dr. Bruno Bocara is developing a concept of, or an approach to deal with many of the challenges that we have been discussing for the last days here. We've been discussing from a political, economic, cultural point of view, geopolitical point of view. And he brings us this approach as of psychosocial analysis, which I myself as a reporter find very important and sometimes ignored. So I'm really pleased to be here and to take part in this talk. And I wonder if you could, of course, start explaining the main concepts of your psychosocial analysis applied to countries. I'll start talking a little bit about organization. The field of psychoanalysis is essentially something very micro. It's a one-on-one. It almost ignores entirely
the outside world. So there's a big gap for psychoanalysis as a field to transport itself outside what we call the analytic dyad and to explore whether it could be applied to organization. That has been done, and essentially, one think of an organization, and a country is really a set of organizations. Anxieties in a country will be experienced or will be enacted. The response to anxiety will be often inside organization. So you can think of an organization as a system, which is a set of defenses against anxieties. Let me explain. The psychoanalysis is often thought as a field that's maybe rational, but it's beyond the psychoanalysts talk about reverie, where you just explore, you try to find meaning. What I try to do is take psychoanalysis. There's a lot of adaptation before one can merge psychoanalysis with either economics or social or other social science, and first give it some Cartesian thinking, some rigorous into the process. So in economics, one think about you have a set of incentives, price, legislation. From that set of incentives, you get behavior. All that policies are about is you look at the incentive structures, you try to understand how one goes from incentive to behavior, and you try to replicate or change this through a policy. The equivalent in psychosocial analysis is I have a set of anxieties. Of course, anxieties can be effects, and it's shared. Everything is at the large group level. It can be effects, it can be search for identity, it can be an identity under attack, it can be maybe the most important anxiety today about climate change. Those anxieties, the response at the group level will be first and foremost a protection, shield the group against those anxieties. That's called a social defense. And one think of a system, be it an organization, a country, part of a country. A system could be even a field, for example, economics as a system, psychoanalysis as a system. It could be a group of several countries. One useful one today would be, for example, the United States and the Islamic Republic of Iran. And that system, in response to the psychosocial environment, is going to build a system of anxieties. So essentially, the approach is understand what are those anxieties, so that understanding how the social system functions. And the key, until I move further into reparative leadership, something we'll talk about later, the key contribution is that a policy can be and will be a social defense. By policy, I mean anything that connects citizens to one another. It can be a statement, policy statement, it can be a policy decision, it can be even something that shocks the social system, it connects a citizen, and the response will be a defense. So as examples of policy, we could think of anti-immigration policies, ignoring or refusing the climate change ideas, or any sort of exclusion of a group, as if it was favoring another group, as for example, populism being ruling for one group against another group. So how do we as citizens can apply those concepts and can organize ourselves to protect us, or I don't know if protect is the right word, but to avoid this sort of manipulation? Okay. Maybe first give a very quick overview from remember it's psychosocial, but equally important, it's general equilibrium, something totally absent from psychoanalysis. So it's psychosocial and systems dynamic. So let me give a little overview as to how a psychosocial scientist would view the world today. What does view the world mean? It's going to mean what kind of anxieties are we going to have? What's the meaning of the anxiety? What might be the defense? So I'm first going to start with something, and that was a term that came from an Australian scientist, and that's a not knowing anxiety. For the first time, economists like to say this time it's different, we've seen financial crisis, but this time there's a different nature. I'm going to say as a psychosocial or an analyst applying it to large group, this time it's different. We've seen, of course, a large-scale humanitarian crisis before.
Undoubtedly, in the Middle Age, the anxieties, I was talking about the arrival, for example, of the Mongols or things, must have been tremendous, or during the plague or even 1918 flu pandemic. This time, I think the difference is for the first time, humanity as a whole. So now we're in a social system which is all of us together. Humanity as a whole is facing something that it doesn't know. We don't know exactly what it is. And second, it doesn't know what to do. So that's a not knowing anxiety. Now, as I mentioned, we start from psychoanalysis. So somewhere psychoanalytic thinking has to come in. And psychoanalysis, back to the analytical dyad, so the patient and the psychoanalyst, or even better, the mother and the baby is born and starts his life as an omnipotent individual. The world of the baby is just the baby himself or herself. In the unconscious, there's no such thing as lack of power, mortality, and so on. So we all started as omnipotent. There's remnants of that omnipotence that gets lost quickly. And what I'm arguing is transporting this idea of what happened to the baby as the baby evolves to now the large group is a not knowing anxiety, is a collective loss of omnipotence. Omnipotence, or the loss of omnipotence, is probably the most frightening in terms of psychic environment thing that can happen. An anxiety, what it's going to do, we're going to mount a defense, collective defense. It's often unconscious. We may not be aware of it. So the defense will be easy denial. What I do not know, I do not want to know that I do not know. So I may create a simpler problem, a problem on which I believe I have a solution, so that I, in fantasy only, recreate omnipotence. In my view, that not knowing anxiety is probably the most important anxiety. It's always there, but we're not often aware of it because climate change, and especially even a few years back, is something that's buried. It's in the back of our mind. But that's the central anxiety. How are we going to deal with it? We often identify problems as being one of the, let's say, the number one problem today. At the beginning of the last US electoral campaign, presidential election, all the candidates seem to outdo one another in singling out ISIS, Daesh, as the number one issue. Islamic State. Islamic State. If you, just so happened that that was my case at the time, if you were closer to what the Islamic State was, because I was working with Tunisian youth, some of them went to Syria, it was actually laughable. I mean, Obama, as you may recall, called it a junior varsity, and I was like, okay, the planet may explode, but somehow there's a group over there. That's number one anxiety. So it's a concrete enemy that you can be scared of. Yeah. Now, the Islamic State, what it represented was a problem we know, we can label it, we know where they are, they help us because we know what they look like, and we probably, with technology, or believe that we have a way to solve it. Therefore, by using or by making that problem, transforming it into possibly the number one anxiety, we've created an environment where the anxiety of not knowing can be denied, can be successfully denied under the illusion that it's something we know. Parenthesis, in one of the blogs when there were talks about World War III, and I'm sure those talks will come back, I wrote and I said World War III would be an insurance. Economists like to talk about insurance. Psychoanalysts will talk about defense. So World War III would be a defense against anxiety. It's great. We know the problem. We can mobilize our energy in solving the problem. So one has to be very careful, because anything that has a psychosocial purpose, anything that meets the need, the psychosocial need to alleviate an anxiety, it's too good to pass. It will be used. So when I think about are we heading toward potential catastrophe, I always have in mind, could one of those potential catastrophe be used as a social defense? So what you're saying that not knowing is a cause of anxiety. So in other words, if you become aware of things, how things work, and also that there is this mechanism which is through which you can be manipulated, you could be, so to speak, cured from that problem. But people nowadays live in cognitive bubbles. The algorithms will determine what you will
read or see and what you want. So how to get out from this cycle of ignorance and try to be aware of all that? First of all, the important thing is when an anxiety is denied, when something is mounted, is mobilized at the defense, it serves the psychosocial purpose. So if one talks about ignoring it, one will have to go to the cause. But I'll come to this. But before, let me add some complexities and add another anxiety. And I call this the anxiety of not belonging. So climate change is just too much. I can't contemplate it. So I'm going to shield myself because, let's face it, deep inside that I do not know, I may know, right? What I don't know, I know. And therefore, the anxiety of not belonging, and here I want you to try to think what, for example, it might have felt in the streets of Tunis during the protests, what it probably feels to some of the yellow jackets today, and probably what it feels around us. And it would be great if more of us could try to experience, to identify, to take ourselves to that feeling of what is it like on the other side. So I talk about anxiety of not belonging, and I think in displacement from the anxiety of not knowing, we create what I call the narcissistic fortress. Each term is tried or has the intention to evoke an image so you can maybe experience what it is, where we're desperate to belong to. But once we belong, our validation of belonging, our validation of be saved from anxiety, before calling it the narcissist fortress in another article, I talked about the urge to be saved. So that narcissistic fortress, whether Ben Ali and his wife and countless others belong and wish to belong, is something that I can only validate if others do not belong. So if I have excluded that wish to join, but they're excluded, that will validate that feeling of entitlement, feeling of being able to recruit accomplices in maintaining that fortress. And that's really the ograd which we've heard expressed many times in the Arab street. So that, I think, rather than say the anxiety of not knowing is really driving us today collectively, I would substitute that statement by, because I talked about displacement from one anxiety to the other, by saying the anxiety of not belonging and its consequences, and I'll expand a little bit on that, is really what drives us today. And that's called perverse societal dynamics. Perverse societal dynamics are observed at the organizational level as perverse organizational dynamics. And essentially what they are, and this is really at the core, I have a profound belief in this, of what's driving the world today, it's the use of one another as narcissistic objects. The word object is crucial because in psychoanalytic thinking, an object is not limited to another individual. It can be an organization, it can be an idea, it can be a country. For example, today, in my view, President Trump is using the United States as a narcissistic object. If one uses narcissistic objects, essentially in societies that are increasingly transactional, it's a narcissistic transaction. I will do something for you, I will gratify, you'll gratify me in exchange, we will protect that narcissistic fortress and others will be excluded. The danger is when that happens at a level of organization and so on, the purpose of the organization will often disappear. You probably have noticed in your life how all kind of work, our interaction, whether it's with administration and so on, are poorer and poorer quality. And I think that has to do with kind of a proliferation of those perverse dynamics. So, okay, since inclusion seems to be a key issue here for the cure, I wonder if there is any question from the audience. Would you please say your name and where you are from? Hello, my name is Iriana. I'm coming from Greece. I want to ask you if you believe that societies have the potential to go through a reframing process collectively, if they can identify patterns in psychoanalytical terms and eventually being more mature. Very nice. Okay, Any that's other? called... Do you want to take some more questions? Sure. Okay, go ahead. Hello.
Hello, my name is Ben Winterstein. I'm an anthropologist. My question for you is, when you're applying these to to larger social systems, everywhere up to the state, do you see any of the anxiety control mechanisms, such as hedging behavior or corruption, as being symptomatic, or as being more of a deeper cultural dynamic that needs to be addressed in that anxiety response? Okay, I think we should answer those two questions. First answer here. We have anxieties, right? Or any kind of shared psychosocial effects. But this takes place in a certain culture. What's culture is what determines our shared thinking. There's a lot of kind of behavioral implication about living in a common society. Of course, historic traumas matter. They only matter if they're going to live an imprint as marker of identities. So the type of anxiety, some anxieties may not matter in certain societies and others will. And therefore, the type of anxieties and how they will be defended against is also a function of the culture, or what I call the country romance. It's very important when you work with groups that you identify what's their mental representation, who are they, or more importantly, who do they think they are, what do they experience themselves as, and second, even more important, the idealized mental representation. Who do they want to be? So that's the answer to this. Now, let's talk about what you're referring to is country-level mourning. So now I'm going to try to illustrate with a lot of examples. Let's take Chile. So Chile, they went through, in a way, a miraculous transition. Pinochet said, okay, let's do this, and if I don't win, I go. And surprised, he went. Now, of course, he's protecting himself, senator for life, and so on. So it's very hard to mourn Pinochet because how do you mourn an object that's still there? So Chile did it slowly. And then you had all kind of indicators that they were going to do it, but in an incomplete way. For example, in 1992, at the exposition in Sevilla, Chile exported, she was a collection of icebergs, but they called it the iceberg, and they called it El Blanqueo. So they brought to Seville with all the technology. They wanted to show we're really a high technology, an iceberg. Now, blanquear in Spanish means whitewash, which is also what they did to the Moneda Palace. So in some ways, there were some indicators there, but one data is not enough. They don't really want to know. Now, if you go to the places of memories in Chile, it was usually villas. I still remember some of the addresses because I went to them all. One was Londres 37, so 37 London Street. It's all empty. It's all cleaned. It's just a few rooms. You do know that some people were tortured there, but you can't really identify with that because you don't see anything. So there was also a report about those that had disappeared. Now, the disappeared one, they're voiceless. So it was easier for Chile to recognize the disappear, much harder to recognize those that had been tortured but came back. So mourning in a nutshell, and the last one, they did a Museo de la Memoria. So it's a collective act to have a place to mourn. Well, I don't know the status of the architectural profession in Chile, but somehow they outsourced it. They got a Brazilian architect to build it. So again, another sign, we don't really want to mourn. Incomplete mourning is dangerous because it will always hamper you. So in the case of Chile, they made a lot of progress. They did mourn, but somewhat incomplete. I'll skip a lot of steps. The conclusion was, what's mourning in psychoanalysis? Let's go theoretical. Mourning an object, you're going to split internally the object into part object. The bad part, you eliminate, you get rid of it. The unconscious is very rational. You get rid of it, you don't have to deal with it. Now, Pinochet, first of all, he's there, but at some point he did go, right? Once he was arrested in London, it was easier to accept that there was a bad part of Pinochet. So technically, Chile as a social system would have had to split Pinochet, good and bad, eliminate the bad. Okay, but what did Pinochet give to Chile? Skipping a lot of things, more or less, at a cost, success. So you had economic transformation, economic success. But success, because they hadn't done the mourning, was a contaminant in the Chilean mind. In the mind, success was a contaminated object. Do you really think you're going to succeed if success is contaminated? No. But you couldn't see it because Chile was the best performer in Latin America.
by all means, they were doing pretty good. So for the government to see that yet they wanted success, but not too much, a little bit too much, we kind of back out of it. That's very subtle, but that was the case. So, and I'll make a comment in Africa because that's always very dear to me. I worked in development, and of course in development we want to believe, and we should believe, that Africa can do it. That's also the message here. I have no doubt that Africa can do it. It's a no-brainer. However, the Africa can do it is sometimes skipping the mourning part, as if it hadn't happened. So my view is that Africa can mourn, and by mourn I mean the heavy duty, starts with slavery, and sadly it's not even slavery alone. And if Africa mourns it, then Africa will really do it in an incredible way. But don't skip the mourning part. Okay. We have another question here. We have only 4 minutes and 30 seconds, so let's be brief. Oh, is it okay? Yeah. Adema Abukunje. I'm from Nigeria. I was curious. I really like what you've presented in terms of the different anxieties and the displacement and the anxiety of not knowing and not belonging. I wonder if this will be a valid question, which is if you could share with us what you would consider your own anxiety. That, yes, that because it's a collective and it begins. So in order to better understand how you're coming at this, what would you say is your own driving anxiety? Sure. I'm not really going to respond, not because I'm psychoanalyst. I'll be at peace sharing all my anxieties. Actually, I'd like it. Is that key to understanding this, and that's took me a while to really understand, is that it's I'm an economist. So in economics, we often think we start from the consumer or the individual, we aggregate. And therefore, if I could know the anxieties of 100 people and I bring them together and say I'm a tiny, tiny nation with just 100 people, I really know the anxiety of that nation. No. The reason is it works at the aggregate level. The group level mechanism, they have a life of their own. They are completely independent of what happens at the individual level, and they're not an aggregation. And not sure how clear that was. So yeah, I can tell you what my anxiety is. And actually, in a nutshell, is I have a sense of doom because sadly I've been doing this for many, many years, and things that I anticipate, I see them coming. But of course, we try to maintain a sense of hope. And my sense of hope is that if countries really work psychosocially, we can turn around. And I'll take 1 minute to bring a topic that we haven't brought yet, and that's really crucial. It's called reparative leadership. What's leadership? Leadership, for me, it's like you're a conductor of an orchestra. So your country is a social system. It is your duty, your responsibility, and if you need help to do it, that's fine, to really understand how let's call it a nation, but it could be, of course, leadership of organization or even multi-states. How does it function as a social system, and how will it respond to shock to that social system? And then it's your responsibility, and that's what true leadership is, in my view, to really share that, to help your constituents internalize what that social system is. That's really discovering collectively a sense of meaning and contribute to what I call the aliveness of a society. So we've been talking, and we have just 1 minute left, or 2 minutes, but we've been talking here about the crisis of the representative democracy, and you talked about leadership now. Is there any insight about how we could, as we said here, design a new social contract, departing from those things that you have been seeing? One question I get asked often, and you asked yourself at lunch yesterday, is can this be manipulated? You know, same way Einstein had the bomb and Einstein had nightmare because he said, what can you do? And he had the nuclear physics, and what can you do with it? You can do an atomic bomb. That it can be manipulated, yes and no. It can be manipulated, but remember, when you see leaders that try to manipulate, and we see a lot of them these days, they don't necessarily have that knowledge. They have the intuition, they know what button to push, they know the anxieties. And my answer to that manipulation, which is also wishful thinking,
is that if a society as a whole takes charge and kind of contributes to others doing it itself or with the reparative leadership to get that knowledge, manipulation will fail. Now, when we criticize leaders that manipulate, it's important also to understand you can only manipulate something that exists. In other words, to take the case of President Trump, he seems to be changing the United States in something that we did not know. That cannot be the case. That he doesn't have that power, never. He can only piggyback on an existing anxiety or existing defense. So therefore, it's just a mirror of what's happening. But in order to prevent that manipulation, I believe the answer, ideally through leadership or leadership at a more local level, is to empower ourselves by understanding and continue. It's a continuous search. Psychoanalysis never ends. It's a process. Understanding how we function as social systems. Fascinating. Thank you so much. Let's say thank you to Dr. Bruno Beccara. Shame that we have such a short time. Yeah, okay, thank you. So there's going to be any picture? The other time I went away before the picture. Okay, yes, there is. Thank you so much. It was great. Very good. Did you get my email? The last one? No? Yeah, I did. Okay. Yeah, I did. Oh, yes, that's right. Merci bien. Shukran. Okay. Ladies and gentlemen, we will now break for coffee and reconvene at 5:15. We will reconvene at 5:15. Thank you.